Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich unsere Sendung, die wir einmal in der Woche bringen, immer Samstagmorgens, aber dann gibt es sie natürlich auch noch an anderen Stellen, werden diese nochmal wiederholt. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie da sehen können auf dem Bildschirm. Und ich heiße Sie erstens willkommen und zweitens mal führe ich Sie durch diese Show. Als erstes haben wir natürlich Topics. Ja, unsere Topics, also Themen der Woche, die wir gerade mit Ihnen besprechen wollen. Und da hatten wir jetzt neulich den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres. Der sagte dann, dass vergangene Jahr Rekordhitze, Rekordmeeresspiegel und Rekordoberflächentemperaturen der Ozeane mit sich gebracht hat. Diese Bemerkung machte er in einer Videobotschaft, also anlässlich der Veröffentlichung des Weltklimaberichts der Weltorganisation für Meteorologie. Sehen Sie sich das Video an, um zu hören, was er zu sagen hatte. Earth is issuing a distress call. The latest State of the Global Climate Report shows a planet on the brink. Fossil fuel pollution is sending climate chaos off the charts. Sirens are blaring across all major indicators. Last year saw record heat, record sea levels, and record ocean surface temperatures. Glaciers likely lost more ice than ever before. Some records are just chart-topping, they are chart-busting, and changes are speeding up. Sea level rises are accelerating, threatening coastal communities. And last September, Antarctic sea ice was 1 million square kilometers smaller than the previous record low for the time of year. That's an area almost 25 times the size of Switzerland. The impact of all these is stark, brutal, and accelerating with a deadly force. The report from the World Meteorological Organization details extreme weather around the world in 2023 and the trail of destruction left in its wake. Thousands killed, millions displaced, crops failing, and vast economic losses. The impact on sustainable development is devastating. Every fraction of a degree of global heating impacts the future of life on Earth. This report shows that in 2023 we came perilously close to the global temperature temporarily rising 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. The good news is that we can still keep our planet's long-term temperature rise below that limit and avoid the worst of climate chaos. And we know how to do it. By matching the speed of climate change with radical climate action that aligns with sustainable development. By accelerating the inevitable end of the fossil fuel age with the G20 leading a just global energy transition. By countries producing national climate plans by 2025 that cover the whole economy and align with the 1.5 degree limit. By delivering finance for climate action in developing countries, including to adapt to extreme weather. By protecting every person on Earth with an early warning system by 2027, and by putting meaningful resources in the new Loss and Damage Fund. There's still time to throw out a lifeline to people and planet. But leaders must step up and act now. Ja, und das war unser Antonio Guterres. Er hat ja recht und ich muss sagen, ich finde, dass er das Thema auch recht gut behandelt. Leider will ihm wohl nicht jeder zuhören, anders als wie ich schon eher. Aber als nächstes haben wir dann noch die Wilderei mit dabei. Und zwar ist die Wilderei im südlichen Afrika eben ständig am Zunehmen und sitzen wir eben mit dieser Sorge um gefährdete Arten wie das Nashorn, das eben immer mehr zunimmt, dieses Problem. Während Politiker um rechtliche Lösungen zum Schutz der Nashörner vor Wilderern ringen, steht am Ende des Tages oft nur eine Person zwischen dem Tier und dem Wilderer, eben der Ranger, wie man hier auch links da sieht. Glücklicherweise floriert der Kampf gegen die Wilderei in Namibia, wobei sich die Initiativen in Richtung privatisierter und zunehmend militarisierter Rangerarbeit bewegen. Ja, und das ist leider traurig, aber es ist die einzige Art, wie wir es am Ende schaffen. NMH sprach mit dem führenden Anti-Wilderer-Unternehmen Namibia Wildlife Protection, also NWP, und stellte fest, dass die Nachfrage nach Anti-Wilderer-Einheiten im namibischen Agrarsektor besonders hoch ist. Also NWP-Gründer und Direktor Salman Vermaak
erklärte, dass er sich auf den Schutz von Nashörnern und Elefanten spezialisiert hat. Er beschäftigt inzwischen über 200 Ranger, die 700.000 Hektar privates Farmland überwachen. Und jeder von uns, der irgendwie schon mal mit Farmern zu tun hatte in diesem Land, kann das immer bestätigen. Es ist wirklich so, es geht um sämtliche Wilderei, also nicht nur um Wild, sondern generell, die Wilderei nimmt ständig zu, hat natürlich auch ganz viel mit unserer Wirtschaft zu tun. Ja, aber wie gesagt, dieser Herr Vermark, der tut da einiges und wir haben da übrigens auch in der AZ eine Sonderreportage drüber, jetzt am kommenden Montag. Also die Watson-Seite wird dann unsere Reportage bringen darüber. Ja, und dann haben wir Schakale nochmal. Also das war endlich mal was Positives in dieser Woche. Und zwar geht es da um diese Melonen, also Nara-Früchte auch. Ja, die Vorliebe der Schakal für Melonen trägt dazu bei, dass die Frucht in der Namib-Wüste gedeiht. Neue Forschungsergebnisse haben also feststellen können, dass Schabrackenschakale in Namibia auf süße Melonen urinieren, die eben in der Namib-Wüste wachsen, und damit verhindern sie eben, dass andere Schakale ihre Lieblingsfrucht stehlen. Naja, wenn wir sagen süße Melonen, das ist auch so dahingestellt, nicht unbedingt so. Ich habe die schon mal probiert. So süß sind die nicht unbedingt immer. Auf jeden Fall, die Ergebnisse werfen ein neues Licht darauf, wie die Pflanzen die raue Umgebung eben besiedelt haben und für andere Arten eine wichtige Nahrungs- und Feuchtigkeitsquelle darstellen. Die namibische Wissenschaftlerin Saima Shisheke, ich muss das korrigieren, Saima Shikesho, machte die Entdeckung, als sie die Rolle der Schakale bei der Verbreitung der Samen der Nara-Pflanze untersuchte. Wir reden immer von Nara, eigentlich ist das Nara. Ein Wüstenstrauch, der nur in Namibia vorkommt und eben diese große, runde, süße Melone hervorbringt, die von einer zähen, stacheligen Haut umgeben sind. Also ob die immer süß sind, wie gesagt, das mag man vielleicht sogar bezweifeln. Ich habe da auch andere Erfahrungen gemacht. Und vor allen Dingen weiß ich eins mal ganz sicher, in Zukunft wasche ich das Ding, bevor ich da irgendwas dran rumschnippel. Naja, und das sind schon unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, und als erstes unter Destinations, also Reiseziele, Ideen, haben wir die Tuefellskrallen Lodge. Also die Tuefellskrallen Lodge ist eine rustikale Einrichtung in der Nähe des warmen südlichen Dorfes Kalkrand, wie man hier sehen kann. Also von Windhoek ein ganzes Ende runter. Ich würde mal schätzen, man fährt da ungefähr so, wenn man gemütlich fährt, 2 Stunden auf jeden Fall, denke ich mal. Der eine oder andere wird auch eine Idee schneller fahren, also bis zur Abzweigung. Naja, und dann muss man eben noch rein. Also 2,5 Stunden ist man bestimmt unterwegs. Und wie gesagt, das ist gleich da in der Nähe von Kalkrand. Da dieses Stück rein ist eben in der Hadab-Region gelegen. Und natürlich haben wir auch in diesem Falle für Sie wieder eine Videoaufnahme mit dabei. Goeiedag, my naam is Richard. Ek is op Tuefellskrallen tent het Lots, Kalkrand. Dit is 'n baie klein dorpie, maar ons is baie goeie span wat saamwerk. As u hier kom vir ontbyt, is ons altyd gereed. Vir ons lunch is ons altyd gereed. Middagetes is beskikbaar van 12 uur af tot en met 2 uur. Daarna begin ons aandeet wat van 7 uur af beskikbaar is tot 10 uur toe. 10 uur maak ons in die aand toe. Dit is 'n klein plek, maar oggend as jy gekom het, word jy verwelkom as jy kom met 'n drankie en dan kry jy jou etes op tyd. Dit word eers tyd gemaak vars. Daar is altyd vars brood, 'n vars koekie vir so 'n klein dorpie en ook baie billik vir elke persoon wat dan verbygaan. My naam is Richard, ek kom uit Karas uit. Ek is nou vir 13 jaar by Tuefellskrallen. Baie goeie plekkie, 'n klein plekkie, maar liefdevol.
Ja, und das war die Teufelskrallen-Lodge. Wie gesagt, ich finde es immer schön, dass wir das mal hinbekommen, auch diese Lodges da unten ein wenig zu beleuchten. Wir waren von NMH aus jetzt gerade unten im Süden und da haben wir wieder einige von diesen Lodges eben in die Hände bekommen können. Ist mal was anderes, weil man immer von diesen Dingern nicht weiß, wenn da keiner drüber redet. Dann haben wir die Ngoma Safari Lodge, die ist dann eben wieder oben im Norden. Wir konzentrieren uns ja immer wieder auf diese Casa-Gegend, weil unsere Expo ja demnächst losgeht. Übrigens am 24. April bis zum 26. April. Und da haben wir dann eben diese Ngoma Safari Lodge. Da hatte ich unsere Leute gebeten, sich doch mal da schnell, also von Katima rüber über die Grenze zu begeben und dann nur schnell da runter zu fahren. Denn es ist ja nun mal direkt vor unserer Grenze und nicht alles ist immer nur bei uns so viel besser als wie beim Nachbarn. Es soll ja schon angeregt werden, dass wir einander auch besuchen. Und diese private Ngoma Safari Lodge ist dann auch im Chobe Forest Reserve, also natürlich, das ist ein Forstschutzgebiet, im Westen Botswana zu finden, liegt am Rande eines Plateaus und bietet endlose Ausblicke auf die saisonale Chobe-Flutebene. Das heißt, selbst wenn der Chobe mal austrocknet, dann ist da immer noch sehr viel zu sehen. Außerdem kann man hier herrliche Sonnenuntergänge eben erleben, wie überall da oben. Die ultimative Art, das Ende eines weiteren perfekten afrikanischen Tages zu feiern. Und glauben Sie mir, ich habe es oft schon gemacht und ein Sundowner da oben ist einfach was Besonderes. Und erfahren Sie halt mehr von Moreri Ndana, sie ist die stellvertretende also Geschäftsführerin von der Ngoma Safari Lodge. Hier ist eine Aufnahme für Sie. My name is Moreri. I work for the company called Machaba Safaris, which runs Ngoma Safari Lodge, where we are right now. So Ngoma Safari Lodge is a community-oriented lodge. Machaba Safaris runs it in conjunction with SECT. SECT, I'm talking about Chobe Enclave Conservation Trust. So there's about 5 villages that falls under SECT, which are on the western side of the lodge. And about 85% of the staff that we have here, they come from the local communities that I've just mentioned, the Chobe Enclave. So we are located in Chobe Forest Reserve. We're just 5 minutes away from the famous Chobe National Park. And we have 8 rooms. We don't have any family rooms, so 8 rooms, 16 beds. The activities that we do offer here is a morning game drive, afternoon game drive, a night game drive, guided walks, village tours at Mabele village, which is about 12 kilometers from here. And then we also offer a Chobe full day. So those are the activities that we offer in the lodge. What other facilities do you have at the lodge? Facilities in terms of... do you have a pool, a bar area? Oh, yes. So in Ngoma Lodge, we have, right where we are right now, this is a lounge. We have a bar, we have a fireplace, and then we have the swimming pool right in front of the bar here. And then each and every room does have a Wi-Fi, does have an AC, and then it does have a mini plunge pool. Like in October when temperatures here goes up to 40, 42. So you really need to use those small pools. So all the rooms, they have those small pools. And yeah, it's amazing. It's overlooking this Chobe floodplain. And then on the other side, it's Caprivi Strait. Do you have a lot of wildlife that you can see in the area? Yes, it's a very game-rich area, a well-known game-rich area. Of course, we call it the land of giants because it has such a huge number of elephants. But other than that, we have zebras. You can see zebras right in front of the lodge, giraffe, kudus, impalas. Occasionally, even lions do come through. Just to give you an idea as well, just to add on what I said we are 5 minutes away from Chobe National Park, so the park is unfenced. So animals do move from Chobe Forest Reserve to the park and the other way around.
So even around the area where we are at Chobe Forest Reserve is such a good game area. Ja, und das war die Ngoma Safari Lodge, also gar nicht weit von dem Ngoma Grenzübergang. Das ist dann eben auf Botswana-Seite schon. Ja, und als nächstes haben wir To the Point. Ja, und unter To the Point haben wir diesmal ein interessantes Thema. Wir hatten nämlich den Kevin de Matas hier bei uns im Studio. Der Kevin ist von Soul of Hospitality. Und er beleuchtete die Initiative, eben diese Hospitality Route 2024, also die darauf abzielt, Nachwuchskräfte in der Tourismusbranche zu befähigen, die Dienstleistungen in der gesamten Branche zu verbessern. Und ich kann da eben nur sagen, wir von NMH, also vom Verlag aus, unterstützen dieses Projekt auch. Wir haben ihm versprochen, wenn das erstmal richtig losgeht, werden wir wahrscheinlich auch einen Bus zur Verfügung stellen. Und werden diese Sache richtig schön vorantreiben, hoffentlich auch mit Videoaufnahmen. Wir wollen da ein paar Leute mitschicken, sodass wir dann, wenn wir schon mal das unterstützen, auch für Sie dann wieder hier auf der Tourismusshow und auch sonst wo eben Material haben, wo Sie diese Gegenden kennenlernen können. Der Kevin de Matas, der hat jahrelang auf dem Schiff gearbeitet und kennt sich also in dieser ganzen in dem Gastgewerbe also blendend aus, ist auch sehr gut qualifiziert und hat dann später eine Namibierin geheiratet und sich deswegen entschieden, sich hier niederzulassen. Also Kevin ist der hier links. Es ist eigentlich nicht Kevin, sondern Kerwin, spricht er sich aus. Und ja, und wie gesagt, ein recht tüchtiger Mann und hat diese Idee, wo er einfach sagt, unsere Ressourcen lokal werden nicht vollkommen und 100%ig ausgenutzt beziehungsweise verkehrt benutzt. Er meint, da ist jede Menge Potenzial, die Menschen besser auszubilden, sie in dem Sinne ein bisschen auf eine höhere Ebene zu befördern und dadurch am Ende auch besser zu bezahlen. Und das gibt dann einen Nachwuchseffekt und dadurch hofft er, dass das ganze Gastgewerbe sich immerhin verbessern kann. Das Ganze wird nicht nur von uns unterstützt, sondern auf jeden Fall weiß ich, dass Han, also der Gastgewerbeverband, die interessieren sich daran und eben auch Gondwana, die wollen auch da mithelfen. Also hoffe ich, dass das Ganze richtig in Gang kommt, aber er erzählt Ihnen hier mehr. My name is Ohana Klache and joining us on this edition of To The Point is Kevin of Soul of Soul. Welcome. Yes, thank you very much for inviting Soul of Hospitality to your program today. We really and truly appreciate this. Soul of Hospitality, excuse me. No, it's fine. You are launching the Hospitality Route Initiative. Just take us through what it encompasses. Okay, so this Soul of Hospitality initiative, it is, first of all, I want to speak about the essence of what is our collective endeavor, all of us together within the hospitality and tourism industry in Namibia. And of course, most importantly, why I am here today is to ask sponsorships of our local business sector to support this initiative, the Hospitality Route 2024, Service versus Hospitality. So now, what is it about? Your question. This is something we want to kickstart in collaboration with Namibia Media Holdings. This is to kickstart originally the end of March. However, due to the sponsorships which are coming in quite slowly, we are looking at commencing most probably now mid-April. But this would involve hosting and the traveling of 8 different team members on 6 different trips from the north to the south of Namibia, so they can learn what their product is, Namibia. So this would be an initiative which would be us immersing these 8 team members, the various team members, into what real guest encounters would be when these guests travel to the various properties in Namibia or going through the various landscapes. So all of this is more or less to create conversation, communication, but that our team members are in tune not only with what their individual products may be, where they work at, but what the main product is, which is Namibia. And then I'd like to ask, who are the main stakeholders participating in this Hospitality Route Initiative? Very well. So the main stakeholders, of course, would be Namibia Media Holdings,
Gondwana is also supporting the initiative. Han, the Hospitality Association of Namibia, they are endorsing this product along with NMH. They see the value in what we are wanting to do here to equip our team members to be knowledgeable of their products, whether they are in the hospitality accommodation or the regular service sectors they may come from. But at the end of the day, they are all grassroots, entry-level team members. These are the people we are targeting to be part of this program, the hospitality route. And then I want to speak about the intended beneficiaries of this program, who they will be at once this initiative runs its course. I know you've mentioned that it was supposed to start in March. It's been pushed out to April. Yes. And runs until next year, 2025. Yes, it will be running until 2025. Again, the entire purpose of taking these team members through their own country, learning what the main product is, and that we are all collectively in servitude to Namibia and its hospitality industry. So the beneficiaries of this would be the entry-level team members who are the people engaging with our local and international guests on a daily basis. So I am very happy that we are having a lot of initiatives which are promoting Namibia, but we should never forget the people on the ground who are actually every day in different situations and facing our guests on different levels of service, etc., etc. So yes, we want to attract these individuals. We will be choosing them from the different establishments throughout Namibia. For the establishments that may want to be affiliated or to support the program, and that these team members, upon going back to their various products that they have come from, to speak of the program to their colleagues. Remember, all of this we are doing here, it is about inspiration, not motivation. Motivation is good. It is always good to do something or whatever to motivate our team members, etc. But we must remember, motivation is always short-lived. It's like a high. It does not last long. So we should rather look on something which will be, having a much long-term effect, which is inspiration. Let us do things that will inspire our local team members. And what would be the number one realistic thing that would inspire our team members? Their remuneration. Because we are asking these team members to do certain levels of service to create experiences, memories to our guests, but many times they are not remunerated well, which can be a drawback on everything we are doing, but it is fine. This is not something, what I'm saying, this is not going to happen tomorrow. This thing of a salary increase, it will not happen tomorrow. But we have to start somewhere of inspiring these entry-level team members on doing better in their roles, and which in the long term will inspire their employers to want to relook their budgets of an increase and, to give something of an equality in their income to make it all worthwhile. Because at the end of the day, it is also a livelihood. We live on this. And then just in closing, as we are running out of time, yes. The targeted beneficiaries, how many members are we looking at, or how many individuals are you looking at empowering with this the hospitality route initiative? Okay, so if we times the 8 team members per trip, that is how many? Do the mathematics for me. I'm not very good at mathematics, but it's 8 times 6. Those would be the beneficiaries for the first year. I am so happy that NMH is looking at a year 2 and 3 for this initiative, because again, the long-term effect of what we are doing here, it is to inspire. We want to not only educate, I don't want to call this educating, but to equip with the product knowledge, which is, again, their individual products, but also Namibia being the main product. That's why guests come here in the first place. So yes, we are hoping with the first year, it will gain momentum. People will see the value and the importance
of a program such as this to equip our team members on the ground, which would furthermore uplift the overall industry, and for Namibia to be seen not only a country being beautiful, the open spaces, the various lodging products, etc., but that the world would also know our Namibian team members would be top of their game when it comes not only to service, but also to hospitality. Thank you very much for joining us. My pleasure. Thank you for inviting, and we hope to do this again at some time. And that concludes this week's edition of To The Point. See you next time. Ja, und das war Cohen de Matters von Soul of Hospitality. Ich habe es halt vorher nur so ein bisschen in Deutsch angerissen, einfach deswegen, weil der eine oder andere von Ihnen vielleicht nicht unbedingt Englisch versteht. Wie gesagt, man kann ja am Akzent hören, er kommt aus der Karibik und hat sich jetzt hier niedergelassen. Und damit sind wir am Ende dieser Show. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Unterhaltung daran gefunden und ich sehe Sie dann in einer Woche wieder. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende und eine gute Woche und bis dann. Tschüss.